Welcome to BSc Statistics students. BSc Statistics చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. In this class, in this lesson, I explain multiple choice questions for PGCET in the topic attributes. I have taken 4 parts already. This is the part-5, right? Part-5. In the part-5 of continuing the multiple choice questions, the question number 49. Chuprow's coefficient of contingency is Chuprow's coefficient of contingency. What is the formula? This is only a simple formula, right? Square root of chi square by n into r minus 1 into s minus 1. Square root of chi square by n into square root of r minus 1 into s minus 1. This is correct formula. C. Square root of chi square by square root of r minus 1 into s minus 1. No. D. Square root of n into chi square divided by r minus 1 into s minus 1. Right. If you have a formula in chi square, in phi square also you have a formula. Definitely. Right. Therefore, another formula is also there for Chuprow's coefficient of contingency. There are 2 coefficient of contingency formulas, Karl-Pearson and Chuprow's. Right. So therefore, again for Karl-Pearson we have 2 formulas. Chuprow's we have 2 formulas. One in chi square, one in phi square. Okay. You please read out. So one particular formula it was specified here. Right. What is the answer here? Option B. Square root of chi square by n into square root of r minus 1 into s minus 1 in denominator. This is the formula. This is the answer. In Telugu, Chuprow's coefficient of contingency is Chuprow's coefficient of contingency. Already మనం Karl-Pearson coefficient of contingency, coefficient of mean square contingency మనం ఫార్ములా చేసుకున్నాం. ఇలాంటివి 2 ఫార్ములాస్ అన్నమాట, ఒకటి Chuprow's ఒకటి Karl-Pearson. ఇప్పుడు ఇందులో మళ్ళీ 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ చూద్దాం, తర్వాత ఫార్ములాస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ chi square by n into r minus 1 into s minus 1, ఇది రాంగ్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ chi square by n into square root of r minus 1 into s minus 1, దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ ఫార్ములా. ఇది కరెక్ట్ ఫార్ములా. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ chi square by square root of r minus 1 into s minus 1, రాంగ్. డి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n into chi square by r minus 1 into s minus 1. ఇప్పుడు ఇందులో కరెక్ట్ ఫార్ములా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ chi square by n into square root of r minus 1 into s minus 1. ఎప్పుడైతే chi squareలో ఒక ఫార్ములా ఉందో phi squareలో ఇంకో ఫార్ములా ఉంటుంది. సో 2 ఫార్ములాస్, chi squareలో ఒకటి, phi squareలో ఒకటి. సో chi square by n is equal to phi square అని మనకు తెలుసు. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ phi square by square root of r minus 1 into s minus 1. చూడండి, ఇది కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఆ ఫార్ములా. ఇక్కడ phi square ఇస్తే ఇది కరెక్ట్. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ phi square by square root of r minus 1 into s minus 1. సో అలాగా 2 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఒక ఫార్ములా ఇక్కడ ఇచ్చాము, ఇంకో ఫార్ములా మీరు చదువుకోండి. రైట్. Chuprow's coefficient of contingency formula ఇది. Right. Now move to the next question. Question number 50. If A is equal to 450, B is equal to 650, AB is equal to 310 and N is equal to 1000, then the attributes A and B are. Now we have entered into the some kind of problems. Right. Simple problems. So now whenever A is given, B is given, AB and N are given, A, B, AB, N are given, then you please remember the relation frequency of AB is equal to frequency of A into frequency of B divided by N. If it is equal to, if AB is equal to A into B by N, then it is independent. Greater than, positively associated. Less than, negatively associated. So you calculate, you kept AB, this is 310. You calculate A into B by N. What is A? 650. Not 650, 450. Okay. B 450. B is 650. So 450 into 650 divided by 1000. So you cancel 0, 1, 2 zeros. Then 6.5. 45 into 6.5. Okay. 25, 5, 20, 22, 6, 5, 30, 0, 3, 6, 4, 24, 27. So the answer is 2, 5.
1.9, 292.5. So AB is 310, AB is 310 and A into B by N is 292.5. So it is greater than, hence it is positively associated. Clear? Do you understand this? Right. So options here: independent, positively associated, negatively associated, none. So the answer is option B, positively associated, because it is greater than. Right? In Telugu, if frequency of A is equal to 450, frequency of B is equal to 650, frequency of AB is equal to 310 and N is equal to 1000, then the attributes A and B are, frequencies ఇలా ఇచ్చాడు A, B, AB, N. ఇప్పుడు ఇందులో యాట్రిబ్యూట్స్ ఏ అండ్ బిఆర్ ఎలా ఉంటాయని ఇస్తున్నాడు క్వశ్చన్. అంటే ఇండిపెండెంట్ అవుతాయా, పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడా, నెగిటివ్లీ అసోసియేటెడా, నన్, ఇవేవి కాదా, ఇది చెప్పాలి మనం. ఇలా చెప్పాలంటే ఏబిఏబిఎన్ ఇలా ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇస్తే మనం ఏంటి గుర్తు తెచ్చుకోవాలంటే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏబీకి ఏబిఎన్కి ఒక రిలేషన్ ఉంది, ఇండిపెండెంట్కి, ఇండిపెండెంట్ పాజిటివ్ అసోసియేషన్కి, ఇండిపెండెంట్కి అసోసియేషన్కి. ఏంటది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బి బై ఎన్ అయితే ఇండిపెండెంట్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయితే ఇండిపెండెంట్, గ్రేటర్ దాన్ అయితే పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడ్, లెస్ దాన్ అయితే నెగిటివ్లీ అసోసియేటెడ్. ఇది రిలేషన్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏంటి క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఏబీని అలా ఉంచండి, ఏ ఇంటూ బి బై ఎన్ చేయండి. ఏ ఎంత? ఏ 450, ఇటు నుంచి చేస్తాను నేను, 450, బి ఎంత 650 డివైడెడ్ బై ఎన్ ఎంత 1000. సో 2 జీరోలు క్యాన్సిల్ చేస్తాను, ఇక్కడ ఒక జీరో, ఇక్కడ ఒక జీరో, ఇక్కడ 2 జీరోలు. ఇప్పుడు 45 ఇంటూ 65 చేశాను, 65 అంటే ఇక్కడ 10 క్యాన్సిల్ చేశాను, 6.5 ఇంకా డివైడెడ్ బై 10 ముందు చేశాను అనమాట. ఇప్పుడు రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే నాకు 292.5 అని వచ్చింది. సో 292.5 ఇది ఏ ఇంటూ బి బై ఎన్. ఏబి అంతా 310, ఏమైంది రిలేషను? గ్రేటర్ దాన్ అయింది, 310 గ్రేటర్ దాన్ 292.5 అయింది. గ్రేటర్ దాన్ వచ్చిందంటే ఏం చేయాలి? పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడ్ అని రాయాలి. సో ఆప్షన్ ఏంటి? బి, పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడ్. దట్ ఆన్సర్. అర్థమైంది కదండి? అలా చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా. 51, క్వశ్చన్ నెంబర్ 51 is, if A is equal to 100, frequency of B is equal to 35, AB is equal to 25, N is equal to 140, then the attributes A and B are. Simple. What you have to calculate? You have to kept AB is equal to 25. What you have to calculate? A into frequency of B divided by N. What is A? 100. What is B? 35 divided by what is N? 140. Okay, so you cancel 1 0 by using the 7th table, 7 2s, 7 5s. Okay, 2 5s, 5 5s are 25. So hence it is 25. AB also 25. Frequency of A into B by N is also 25. So therefore both are equal. AB is equal to A into B by N. Therefore which are independent. Right? So answers here: independent, positively associated, negatively associated, none. So answer is independent. So it's very simple question, right? In Telugu, if A is equal to 100, frequency of B is equal to 35, frequency of A is equal to 25, N is equal to 140. అలా ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చాడు మనకి. మళ్ళీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. దెన్ ద యాట్రిబ్యూట్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్. యాట్రిబ్యూట్స్ ఏ అండ్ బికి రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఏం చేయాలి? మళ్ళీ సేమ్గానే చేయాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏబి పక్కన పెట్టండి, ఎంత అది? 25. ఇలా ఉంచండి దీన్ని. ఇప్పుడు ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బి బై ఎన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎంత? 100, బి ఎంత? 35 డివైడెడ్ బై ఎన్ 140. ఇప్పుడు 0 క్యాన్సిల్ చేశాను ఫస్ట్, తర్వాత 7 టేబుల్లో 7 2s, 7 5s క్యాన్సిల్ చేస్తాను, అండ్ 10 మిగిలింది, 2 మిగిలింది, 2 5s ఆర్ 10, 5 5s 25. సో ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే 25 వచ్చింది. ఏ ఇంటూ బి బై ఎన్ 25 వచ్చింది. ఏబి ఎంత? 25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి బై ఎన్ వచ్చింది. ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి బై ఎన్ వచ్చింది. వస్తే ఏమవుతుంది? ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది. రైట్? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బి బై ఎన్ వస్తే ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆప్షన్స్ ఏంటి ఇచ్చారు చూడండి ఆన్సర్స్.
ఏ ఇండిపెండెంట్, బి పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడ్, సి నెగటివ్లీ అసోసియేటెడ్, డి నన్. ఆన్సర్ ఏంటి? ఏ ఇండిపెండెంట్. రైట్, అర్థమైంది కదండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 52. Question number 52 is, if A is equal to 50, B is equal to 40, AB is equal to 18, N is equal to 100, then the attributes A and B are independent, positively associated, negatively associated, none. You have to calculate again. Frequency of AB is equal to 18, leave it. You calculate frequency of A into frequency of B divided by N. What is frequency of A? 50, B 40, N 100. So it is simple. We have cancelled 2 zeros. 5 4s are 20. AB is 18. So 18 is less than 20. So therefore negatively associated. Right? So for in each case one problem is given here. Right? Okay. In Telugu, if A is equal to 50, B 40, AB 18, N 100. ఆల్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఇలా ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చాడు మనకి. ఇప్పుడు యాట్రిబ్యూట్స్ ఏ అండ్ బీకి రిలేషన్ ఏంటి, అది క్వశ్చన్. ఏ ఇండిపెండెంట్, బి పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడ్, సి నెగటివ్లీ అసోసియేటెడ్, డి నాన్. ఇవి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు మనకి. యాజ్ యూజువల్ ఇది మళ్ళీ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 18. ఇలా ఉంచండి. ఇది ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బి బై ఎన్ చేయాలి. ఏ ఎంత? 50, బి ఎంత? 40, 50 into 40 డివైడెడ్ బై ఎన్ ఎంత? 100. జీరోకి క్యాన్సిల్ చేస్తాను, 2 జీరోలు క్యాన్సిల్ చేస్తే 5 4s 20 ఆన్సర్. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏబీ ఎంత? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18. 18 లెస్ దాన్ 20. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ బీ బై ఎన్ లెస్ దాన్ వచ్చింది కాబట్టి కాబట్టి నెగటివ్లీ అసోసియేటెడ్. సో ఇలాగా ఇండిపెండెంటా, పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడా, నెగటివ్లీ అసోసియేటెడ్గా చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్, చిన్నవి. అంత పెద్ద అంటే ఈ రెండు 51 52 ఉన్నాయి చూడండి, అంత చిన్నవి ఇస్తారు. అంతకన్నా మనకి కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30, ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21 అండ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వేర్ ద పార్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓన్లీ ద బీటా ఈజ్ ఏ అండ్ బీటా ఈజ్ గివెన్. AB is given. If it is A beta, then no problem exactly. For A beta, we can calculate A beta is equal to A into beta by N. But it is AB, it is beta. Then it is simple to calculate B first. N is equal to 200, then B is equal to N minus beta. So N minus beta means 200. N is 200 minus beta is 30. Hence it is 170. Now we can calculate remaining values as usual. B is equal to now 170. That is simple. 200 minus 30, 170. Now again AB is equal to 21. Leave it. And you calculate A into B by N. Frequency of A into B by N is equal to frequency of A is 60. Frequency of B is 170 divided by 200. Yes, divided by N 200. So now we can cancel zeros and 2 3s are and now 17 multiplied by 170. Yeah, 17 multiplied by 3. This is 3. Yeah, the 17 multiplied by 3. Is it okay? Right. 30. It is 51, right? So frequency of AB is equal to 21 and frequency of A into B by N is equal to 51. 21 is less than, so negatively associated, not independent. It is negatively associated, right? Then the attributes are negatively associated. Clear? If it is 51, then it is then independent. Otherwise, not independent, right? 21 is less than 51, so therefore it is negatively associated, right? Okay, in Telugu, if A is equal to 60, beta is equal to 30, AB is equal to 21, N is equal to 200, then the attributes A and B are frequencies A, beta ఇచ్చాడు చూడండి. ఇక్కడ బీటా, ఏబి, ఎన్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మనం ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏం చేయాలంటే బీటా ఇచ్చాడు, ఏ బీటా ఇచ్చాడు అనుకోండి, మనకు ప్రాబ్లం లేదు.
ఏ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బీటా బై ఎన్ చేసేస్తాం, ఏది ఇస్తే అది చేసేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, బీటా ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఏబీ ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఏదో ఒకటి మార్చుకోవాలి. ఎలా మార్చుకోవాలంటే ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, 200. ఎన్లోంచి మైనస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఇవ్వండి బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ బీటా. 200 మైనస్ 30 చేస్తే అంటే బీ ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ కదా. కాబట్టి 200 మైనస్ 30 చేస్తే 170 అనమాట. ఇక 230 తీస్తే 170, బీ 170 వచ్చింది. ఇప్పుడు యాజ్ యూజువల్గా చేసేద్దాం. ఏ ఇంటూ బీ బై ఎన్, ఏబీ ఎలా ఉంచండి 21, ఏ ఇంటూ బీ బై ఎన్ అంటే ఏ ఎంత 60, బి ఎంత 170 డివైడెడ్ బై ఎన్ 200. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ తీసుకుంటే జీరోలు క్యాన్సిల్ చేస్తాను. తర్వాత 2 3s are 6 క్యాన్సిల్ చేస్తాను. 17 3s 151, 17 3s 51 ఉంది. ఇప్పుడు 21 లెస్ దాన్ 50, ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ 21 ఎంత వచ్చింది, దీని రిలేషన్ ఏంటి, దీనికి 21కి 51కి లెస్ దాన్. కాబట్టి నెగటివ్లీ అసోసియేటెడ్. ఇండిపెండెంట్ అని రాశాను కాదు, నెగటివ్లీ అసోసియేటెడ్. ఓకే, ఇండిపెండెంట్, పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడ్, నెగటివ్లీ అసోసియేటెడ్, నన్. ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ నెగటివ్లీ అసోసియేటెడ్, నాట్ ఇండిపెండెంట్, నెగటివ్లీ అసోసియేటెడ్. I move to the next question. Question number 54. Question number 54. What is the question? In a sample of 1000 individuals, 200 possess the attribute A, and 300 possess the attribute B. If A and B are independent, then how many individuals possess both A and B? It is a simple question, but you have to understand. A sample of 1000 individuals, that is n is equal to 1000. Okay, 200 possess the attribute A, that is A is equal to 200, frequency of A, and the 300 possess the attribute B, that is frequency of B is equal to 300. If A and B are independent, it is clearly given, specified that A and B are independent. If A and B are independent, then what is formula? Frequency of AB is equal to frequency of A into frequency of B divided by n. The question is asked in another direction, that's all. Then how many individuals possess both A and B? How many individuals possess both A and B, are having both the attributes A and B, that is AB is required. You have to calculate what is the value of AB. AB is equal to how much? Direct formula A into B by n. So now you calculate, it is equivalent to B. A is 200, B is 300 divided by 1000. So 2 zeros I am cancelling here, 1 zero I am cancelling here. 23 is 60, answer is 60, right? So the options here 600, 60, 30, 300. Answer is 60. Right? In Telugu, in a sample of 1000 individuals, 200 possess the attribute A and 300 possess the attribute B. If A and B are independent, then how many individuals possess both A and B? అంటే ఏమి ఇచ్చాడంటే ఏ శాంపిల్ ఆఫ్ 1000 ఇండివిజువల్స్ అంటే n is equal to 1000 ఇండివిజువల్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ n is equal to 1000. 200 possess the attribute A అంటే 200 మంది ఏ అనే యాట్రిబ్యూట్ని కలిగి ఉన్నారు అంటే A is equal to 200. 300 possess the attribute B, యాట్రిబ్యూట్ Bని 300 మంది కలిగి ఉన్నారు అంటే 300 మంది యాట్రిబ్యూట్ Bని కలిగి ఉన్నారు అంటే B is equal to frequency of B is equal to 300. If A and B are independent, ఏమిచ్చాడు క్వశ్చన్, ABలు ఇండిపెండెంట్ అయితే, యాట్రిబ్యూట్స్ ABలు ఇండిపెండెంట్ అయితే దెన్ హౌ మెనీ ఇండివిజువల్స్ పొసెస్ బోత్ A and B. ఇండిపెండెంట్ అయినప్పుడు AB వాల్యూ ఎంత, ఎంతమంది ఇండివిజువల్స్ బోత్ A and Bని కలిగి ఉన్నారు అంటే AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంతే. సింపుల్గా AB వాల్యూ ఎంత క్వశ్చన్. మనకి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది. ఇండిపెండెంట్ అయితే ఫార్ములా ఏంటి, AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ఇంటూ B బై n. ఏ ఎంత 200, B ఎంత 300 డివైడెడ్ బై n ఎంత 1000. ఇగో 1000 వేసాను, 2 జీరోలు క్యాన్సిల్ చేశాను, తర్వాత ఇంకొక జీరో క్యాన్సిల్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది 20 ఇంటూ 3 అంటే 60. అది ఆన్సర్. ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు 600, 60, 30, 300. ఆన్సర్ ఆప్షన్ B 60. అర్థమైంది కదండి, రైట్.
Next, question number 55. In a sample of 1000 individuals, 200 possess the attribute A and 400 possess the attribute B. If attributes A and B are independent, then how many attributes possess neither A nor B? How many individuals possess neither A nor B? Okay. So then you have, what is the given data? A sample of 1000 individuals, that is capital N is equal to 1000. 200 possess the attribute A, that is frequency of A is equal to 200. 400 possess the attribute B, that is frequency of B is equal to 400. Right? If the attributes A and B are independent, that is frequency of AB is equal to frequency of A into frequency of B by N. Right? For which you can also write, and the question is, then how many number of individuals possess neither A nor B? Neither A nor B means alpha beta. Neither A nor B. You have to calculate alpha beta. So to calculate alpha beta, if AB is equal to AB by N, then alpha beta is equal to alpha into beta by N. Alpha into beta by N. That is alpha A is equal to 200. Then alpha is 1 minus 200, 1000 minus 200. That is 800. B is equal to 400. Beta is equal to 1000 minus 400. That is 600 divided by N 1000. So therefore it is also simple. Zeros we have cancelled and one more zero. 8 6 are 48. Answer is 480. So is equal to 480. The answers 80, 48, 480, 800. Answer is option C. Clear? In Telugu, in a sample of 1000 individuals, 1000 individuals ఒక sample లో ఉన్నారు అంటే క్యాపిటల్ N 1000. 200 possess the attribute A అంటే ఏంటంటే frequency of A is equal to 200 and 400 possess the attribute B అంటే frequency of B is equal to 400. If the attributes A and B are independent, మళ్ళీ అదే ఇచ్చాడు, attributes A and B are independent అయితే then how many individuals possess neither A nor B అని ఇచ్చాడు. అంటే ఎంతమంది ఇండివిజువల్స్ ఏని కానీ బీని కానీ కలిగి ఉండట్లేదు, అంటే ఏని కలిగి ఉండట్లేదు బీని కలిగి ఉండట్లేదు అంటే ఆల్ఫా బీటా. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ఫా బీటా. నెయిదర్ ఏ నార్ బి అంటే ఆల్ఫా బీటా. రైట్? ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏంటి రాసుకోవాలంటే మనకి ఏబి ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అయితే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి బై అని రాస్తాం. ఇది అన్నిటికీ ట్రూ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఏబీకి ట్రూ అవుతుంది, ఇక్కడ రాస్తాను. ఏ కామ బీకి ట్రూ అవుతుంది, ఆల్ఫా కామ బీకి ట్రూ అవుతుంది, ఏ కామ బీటాకి ట్రూ అవుతుంది, ఆల్ఫా కామ బీటాకి ట్రూ అవుతుంది. ఏబీకి ట్రూ అయితే దీనికే అవుతుంది, దీనికైతే దీనికి అవుతుంది, దీనికి కూడా అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు, మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఆల్ఫా బీటా. ఆల్ఫా బీటాకి ఫార్ములా రాసుకోవచ్చు. ఆల్ఫా ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బీటా బై ఎన్. మరి ఆల్ఫా అంటే ఏంటి? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ ఏ. ఎన్ ఎంత? 1000. ఏ ఎంత? 200. ఇదిగో ఏ 200. ఏ 200. సో కాబట్టి 1000 మైనస్ 200 800. అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఆల్ఫా అంటే 800. అలాగే బీటా అంటే ఎంత? బీ 400. బీటా 1000 మైనస్ 400 అంటే 600. ఇగో 600. ఆల్ఫా 800, బీటా 600 డివైడెడ్ బై 1000. జీరోలు క్యాన్సిల్ చేశాను, 3 జీరోలు క్యాన్సిల్ చేశాను. అప్పుడు 80 ఇంటూ 6 ఉంది. 6 4 8 6 48. 48 అంటే 480. అర్థమైంది కదండి? సో ఆప్షన్స్ 80, 48, 480, 800. ఆన్సర్ ఈజ్ సి, ఆప్షన్ సి 480. అర్థమైంది కదండి? ఇవి యాట్రిబ్యూట్స్లో మ్యాక్సిమము అన్ని కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నేను కవర్ చేస్తూ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. యాట్రిబ్యూట్స్ అనే టాపిక్ నేను ఒక 5 సెషన్స్ అంటే 5 పార్ట్స్లో చెప్పాను, 5 క్లాసెస్ 5 లెసన్స్లో. అదే అర్థమవుతుంది కదండి? వీటిని బాగా స్టడీ చేయండి, చక్కగా చదవండి. I hope you understand the 5 particular parts I have explained
the topic attributes, the multiple choice questions in the topic attributes. Try to understand and learn and practice the multiple choice questions. Thank you very much.